बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए तो पंजाबी खबरां दे नाल मैं हां निमरा मलिक। एक नज़र अज दी ताज़ा तरीन पंजाबी खबरां ते। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन ते बयान दिता कि बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन ते गलबात की, जबकि बरतानिया ने कहा कि मास्को यूक्रेन विच रूस के हामी लीडर नूं रखना चाहता है। Continuously with the Metropolitan Police, so I welcome the Met's decision to conduct its own investigation, because I believe this will help to give the public the clarity it needs and help to draw a line under matters. But I want to reassure the House, Mr. Speaker, and the country that I and the whole government are focused 100% on dealing. Present this area in Parliament. I'm continuing a fine tradition of women in North Shropshire defending our democracy. व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जनसैकी ने मंगल ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਸ਼ਮੂਲ ਮਸ਼ਰਕੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਮਕਿਨਾ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰਾਈਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। Last night, President Biden spoke by phone with New York City Mayor Eric Adams to express his deepest condolences over the tragic shootings last Friday of 2 New York Police Department officers, including one fatally. President Biden reiterated his admiration for the brave men and women of law enforcement who risk their lives on a daily basis to protect our communities, including the deputy killed in Houston and the officer wounded in Washington, D.C. And he expressed his firm support for Mayor Adams' efforts to combat gun violence. वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान तेमस दे नाल तारीखी ते बरादराना ताल्लुकात नूं कदर दी निगाह तों वेखदा है। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान विच ਤਾਇਨਾਤ ਜਮਹੂਰੀ तेमस दे सफीर दे नाल गुफ्तगू करते हुए कही, जिन्हां ने मंगल नूं वज़ारत ख़ारजा विच इन्हां दे नाल मुलाकात कीती। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान दे क्रेमलिन के तर्जुमान डेमिट्री पेस्कोव ने पीर दे रोज वाशिंगटन ते नेटो ते मालूमाती एस्टोरिया ते ठोस इकदामात के जरिए खिते की कशीदगी वधाण का इल्जाम आयद किया। पेस्कोव ने यह भी दावा किया कि यूक्राइन के फौजियों की जानिब तो रूस नवाज अलहदगी पसंदा ते हमला करने के इम्कान बहुत ज्यादा ने। डीओडी प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने पेंटागन विच रूस यूक्राइन की सरहद ते सूरत हाल ते तबादला ख्याल करन दे लई ब्रीफिंग दित्ती। Response force, it has not been activated. It is a NATO call to make, but we have contributions to that response force, as do other nations. As I said, it's 40,000 some odd strong. Our contributions don't come near the 40,000 number. Other nations are going to have to contribute as well. But for our part, unilaterally, we wanted to make sure that we were ready in case that call should come, and that means making sure the units that would contribute to it are as ready as they can be on as short a notice as possible. Barb. What's three quick things? What specific military capabilities do these U.S. troops bring to Europe, these 8,500? Second, could you say with some specificity what is the... महकमे खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने एक न्यूज़ ब्रीफिंग दी एक दिन बाद जब स्टेट डिपार्टमेंट के कैफ यूक्राइन विच अमरीकी सफारतखाने के मुलाजमीन ते अहले खाना नूं मुमकिना रूसी हमले के खदशात के पेश नज़र मुल्क छड्डण दा हुक्म दिता गया। Partners. These attacks on the UAE and Saudi Arabia, as well as recent airstrikes in Yemen that killed civilians, represent a troubling escalation that only exacerbates the suffering of the Yemeni people. We call on all parties to the conflict to commit to a ceasefire, abide by their obligations under international humanitarian law, including those related to protection of all civilians, and participate fully in an inclusive, UN-led peace process. The Yemeni people urgently need a diplomatic solution to the conflict, a diplomatic solution that improves their lives and allows them to collectively determine their own future. With that, I'm happy to turn to your questions. Yes? Well, I'll start back there, as I promised, please. Okay. NYC ਦੇ ਮੈਰੀ ਕੈਡੀ ਕੈਜ਼ਮਿਸ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਦਿਨ ਬਾਅਦ NYPD ਦੇ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। Baby was shot in the head by gunmen who didn't care where those bullets went.
And on Friday night, 2 officers were ambushed when they answered a domestic violence call. The suspect had a .45 caliber in his hand and a loaded assault rifle under his mattress. NYPD officer Jason Rivera was killed in the line of duty that Friday night, doing what he swore an oath to do, protect the people of this city. We pray for him, his family, as well as for his partner. ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਕਮਾਲਾ ਹੈਰਿਸ ਮਲਵਾਕੀ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰਫਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ। Well, let me just first start by saying that there's almost everything about today that is about Deanna and mothers and fathers and grandmothers and grandfathers like her around the country who have been talking, who have been shouting, who have been crying about this issue for far too long. And so I said to Deanna as we passed the podium that it is because of all of that and that sacrifice born out of fear but frustration but also a commitment that we're able to be here today. The administrator of the national EPA, the senator, the congress member, the mayor, and the Vice President of the United States, supported by the President. ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਅਫਗਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਕਾਮੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਾਦੀ ਸੂਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਫਰੇਬ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਹਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਦੀਮੀ ਬਾਗ ਕੈਨਹੇਟੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਸੀਨ ਤੇ ਦਿਲਾਵੇਜ਼ ਆਬਸ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਇਸ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਨਿਮਰਾ ਖਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਰੂਫ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਮਰਾ ਖਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਮਰਾ ਖਾਨ ਦੀ ਜਾनिब ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ NIE ਮਜ਼ੀਦ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੇਸੀ TV USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.desitvusa.com। ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਟ੍ਰੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਾਮਹਿਦੂਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।